আরে সমস্যা করতেছে কি লাগে জানি বারবার কাইটে দিতেছে কুপায় ভাই আলিস কুপায় সামসু কুফা বলেন ভাই ইমরান ভাই কি রে কিসের সাউন্ড শোনা যায় না ঠিকই তো সব ঠিকঠাকই তো আছে আমি এতক্ষণ কথা কইছি মিয়া দেখি আজকে কি আসলো কিসের প্যাক দিছে ইয়ে ভাই 5টা লাইক হয়ে গেল বাট ভিউজ কো ভাই ডেক্লারেন রাইস এই এমএফটা ভালো আছে আর সোয়ামিনির কার্ড দিছে একটা ডিএমএফ দুইটি একটা মিডফিল্ডার দিছে ইউরোপিয়ান মিডফিল্ডার অ্যাঙ্করম্যান বাবা রে তাহলে কার্ডটা ভালো হবে ওর এমনিতে হাইটটা একটু ঠিক আছে ফিজিক্যাল কোনটা খুব ভালো শালার প্রতি ব্যালেন্স কম আমি নিজেও পাই নাই রাহুল কারণ আমি স্পিনি মাইনি হোল প্লেয়ার মর্গান রবার্টস 80 স্পিড 80 আছে ওয়েল 90-র কাছাকাছি যাবে আর কি লাইক মারো দাদা দেখতেছি ফোলান্দা না সবার এই কার্ডটা পাইলে আমি এটা তো বক্স টু বক্স মেবি হ্যাঁ বক্স টু বক্স ডিক্লারেন রাইস জানি বক্স টু বক্স ফ্রিতে যদি দিয়ে দিত একটা এখান থেকে তো সবাই শুধু আমারে দিত সবাই না ফলান্দা তোমার আইডি আমাকে দিয়ে দাও আমার দ্বারা স্পিন আছে রাহুলের 10টা 15টা
আইডি খালি কিনেন কি, মেন গেম তো আর খেলেন না। কার আইডি আইনা বলে যে কিনছে। ভাই ম্যাচ স্টার্ট করবো, একটু দাঁড়ান। ট্রাই। হ্যাঁ রুম বানাবো একটু, সবাই কষ্ট করে ভাই লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইবটা করে দেন প্লিজ, সবার কাছে অনুরোধ রইল লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করার জন্য। And টি- ও এটা কেটা রে, গোলকিপার? এটা কোন দেশের? ইন্ডিয়ার তো, ঠিক আছে। গুরফাট সিং। হ্যাঁ হ্যাঁ, এর স্টার্স গুলো কই? এইরকম কেন বোঝা যায় 88, 82, 83, 84, 83, বোঝা যায় ট্রেনিং করা নাই আর কি, এরকম অবস্থা। ভাই এর স্টার্স গুলো দেখলে মনে হয় যে ট্রেনিং করা নাই আর কি, এমনিতে দিয়া দিছে এইগুলা। বলেন তো ভাই, এরকম লাগে না? ওরে মা রে মা। চশমা ডেভিডের সিঙ্গেল বুস্টার কার্ড আছে। সব তো সিঙ্গেল বুস্টার, একটা খালি দেখতেছি ডাবল বুস্টার। এটা যদি ইমরান ভাইয়ে পায় ওয়েন ইয়ে রে, 104-এর যেটা ডাবল বুস্টার ইয়ে ইংল্যান্ডের, তাইলে অবস্থা খারাপ কইরা ফেলাইবো। মাঝ মার থেকে শটাইতে একদম শিলাই ফাটাই লইব ওপোনেন্টের। সবার আইডি দেখবো, কিন্তু শর্ত আছে ভাই, সবাই প্লিজ লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিন প্লিজ। 7E সেভেন। বাপরে, লিও মেসির কার্ড আছে রে। উইঙ্গার বেস খেলোয়াড়, দুইটা এমএফ। ভাই হ্যাঁ, ডিএমএফ নাই, একদম মাইরে দিবে। খেলবো ভাই, খেলবো না কেন, খেলবো। আমি রুম কোড দিব না ভাই, সবাই সবার কাছে অনুরোধ রইল লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করার জন্য প্লিজ, সবাই একটু কষ্ট করে লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিন। কয়েকটা আইডি দেখে নেই আগে। সবার আইডি দেখবো, চিন্তা করেন না। আচ্ছা, বাপরে, নেইমারের কার্ডটা কিন্তু ভালো আছে মোটামুটি, খারাপ না। গুলিট, হ্যাঁ হ্যাঁ, বাতিস্তুতা আছে। গুলিট, বাতিস্তুতা, আর ওই যে কি জানি নাম, সিএমএফটার সাবেজ লাই নাকি। ওকে ইফতি ভাই, দেখতেছি আপনি লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইবটা করে দিন প্লিজ। এই আইডির জিকে দরকার, যার আইডি অলিভার খান দিলে ভালো হয়।
চলেন ইফতি ভাইয়ের আইডিটা দেখি। ইফতি ভাই লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব চাই প্লিজ। ইফতা, ও ইফতা, ইফতিকা, ইফতেখার, ইফতেখার, ইফতেখার ভাই লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব চাই প্লিজ। বাহ বাহ বাহ, কিলিয়ান এমবাপ্পের ওয়ার্ল্ড কাপের কার্ড আছে। এটা 103-এ যায়। এই মেসি তো আরো যাওয়ার কথা, 100 মনে হয় 4 না 5 না 6 যায় মনে হয়। 103 কেন? এটা হচ্ছে 2014 সালের মেসি। ভাই আপনার জিকে নিয়ে নেন, জিকেটা ভালো আছে বুঝছেন, আপনাদের মনে হয় মেবি ভালো জিকে নাই, জিকেটা নিলে ভালো হবে বুঝছেন। ইমরান ভাই দেখতাছি, দাঁড়ান। ও 104-এ যায় মেসিটা। ভালো আছে মেসির কার্ড। আপনি গোলকিপারটা নিয়ে নেন চোখ বন্ধ করে। কেডাই মেসেজ দিল? ভাই আপনি জিকে জিকেটা নিয়ে নেন, ভালো হবে আপনার জন্য। ও 2023 খেলা ছেড়ে দিছেন। আমি বলতেছি এটা তো 2014 সালে কার্ড থাকলেও এটা 14 সালে দেয় নাই কার্ড। এটা তো দিছে মনে হয় আরো পরে, ওয়ার্ল্ড কাপের সময় দিছিল। ওয়ার্ল্ড কাপের একটা প্যাক ছিল মনে হয় ওইখানে। জয় বয়, জয় বয়, জয়। ওকে জয় ভাই, লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব চাই। ওকে 02121। এর বয়স মনে হয় দিছে 3 সংখ্যা রাখছে মনে হয়, 100 কত বছর বাঁচবে সে। বাপরে, ফরমেশন দেখেন, দুইটা এমএফ উইঙ্গার রাখে নাই, বা উইঙ্গার খেলে এরকম কোন পজিশনে দেয় নাই। ওই তো ওয়ার্ল্ড কাপের সময় দিছিল, ওয়ার্ল্ড কাপের প্যাক ছিল। এটাও ভালো আইডি ভাই। আমার মতো আর কি, গরিব, একসাথে গরিব। ডিভিশন 2 হাইয়েস্ট। বার্সা ইন 2015। I think Neymar fan. Oh, Philippines, Philippines, Inzaghi. আমার আইডিয়া আরো গরিব। ইফতেখার ভাই, আমার আইডিয়া আরো গরিব। লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিন ভাই প্লিজ সবাই। 10টা লাইক হয়ে যাক, একটা লাইক লাগে। এই আইডিটাও আমার মতো। আহারে বেচারা। জিকে নিয়েন ভাই, জিকে জিকে। এই জিকে আর পাইবেন না, বারবার দিবে না। নতুন একটা স্কিল দিতেছে তো, তাই সবাই জিকে নিয়ে নিন, এটাও জিকে নিয়ে নিন। একটা তো পাওয়া গেছে অলরেডি, তাহলে জিকে নিলে ভালো হবে।
দেখাইতেছি দাঁড়ান। এনএস এনএস এসডি পাগল। ওকে পাগল ভাই, লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব চাই। ওকে, ফ্যান অফ রনি। হাই হাই, এই আইডি তো ভালো আছে, মারাত্মক সাইডি। বাপরে, যাবে আলোনসো আছে, গোলকিপারটাও আছে, এলবিটাও পাওয়া গেছে। দিরাম ভাই রে ভাই, এর আর কি লাগে, ফিরে এখান থেকে কিছু নেওয়া লাগে না, না নিলেই হয়। এই কার্ডটা কাউরে দিয়া দিয়েন, ওইদিকে ল্যাম্পোর্ডও আছে, এর কিকিং পাওয়ার সেরা ভাই। একটা লাইক কে করছে ভাই, ধন্যবাদ লাইকটা করার জন্য। ফ্যান অফ রনি দিয়া দিছে রোমারিও। ওয়েন রনি রোমারিও রে বাপুরে, মেসি পাইছে। হাই 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 হাই, কেমনে কি ভাই, মারাত্মক। আমি ভাই, আমার জীবনে আমি একটা কার্ড পাইছিলাম, ওই ক্রিস্টান এরিকসনের কার্ডটা ৩৬০০ দিয়া। এরপরে আরো বড় বড় দাম মারছে, কিন্তু লাগে না। এই আইডিতে জিকে নিলে ভালো হয়, জিকে নাই। এই দুইটা কার্ড পাওয়া গেছে কেমনে জানি, দেখেন, রোমারিও প্লাস মেসি। সাইড লাইনে আর ফিলার নাই ভালো কার্ড, বাট যে দুইটা কার্ড পাইছে আগুন। হ ভাই, সিলেটি। এটা কি নাম রে ভাই, ওয়ার্ল্ড কাপের কার্ড এটা, প্লেয়ার অফ দ্য উইক। হাই, গুলিটা সে খাইছে। সিএফটাও আছে, দুইটা ভালো কার্ড আছে, কিন্তু ওই ভাইয়ের জিকে নাই, সমস্যা এটাই। টান মারা উনিয়ে বুঝলে, কেমনে বুঝলেন, কিসের কিসের টান? ভাই ডিভিশনে একে উইটা গেছে ভাইটা। এই গুলিট গুলিট কিন্তু মারাত্মক।
এই আইডি অনেক পুরাতন আইডি ভাই। আপনার দ্বারা আর ভালো জিকে নাই? আপনার তো ভালো এমনি কার্ড আছে দেখতেছি, সিএফ এর ফোরলানও আছে, ওই ইয়েটাও আছে। এটা একটা এমএফ দরকার, হোল্ড প্লার বা মনে করেন যে ক্রিয়েটিভ প্লে মেকার। ডিএমএফটাও ভালো আছে, অর্কেস্ট্রার। এলবি আর এলবির কার্ডটা কিন্তু ভালো, বুঝছেন ইমরান ভাই। ওকে, দেখতেছি ভাই, লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইবটা করে দিয়েন প্লিজ। রোহান ভাই, লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইবটা করে দিয়েন। আপনি জিকে নেন ভাই, মিস্টার ব্ল্যাক মাম্বা ওরফে ইমরান খান। জিকে নিলে আপনার জন্য ভালো হয়, কারণ ইয়ে স্কিল আছে, বুঝছেন, ভালো স্কিল এটা। কার্লোস তো আছে, হ্যাঁ। ওই এলবিটা পরে মনে করেন যে যদি পাওয়া যাইতেন ফ্রিতে তাহলে ভালো হয়। আপনি দেখেন লাস্ট অব্দি দেখেন, দেখেন ফ্রিতে কি পান। যদি ফ্রিতে জিকে পাওয়া যান তাহলে এলবি নিয়ে নেবেন, বা মনে করেন যে সিএফটা নিতে পারেন। বাট জিকেটা মাস্ট নিয়েন, ভালো আছে জিকে। 104-এর জিকে ভালো হইব, বুঝছেন। জাম্পিংও আমারটার থেকে বেশি। সিএফ দুইটা আছে, ইনজাগি আর কে জানি আছে। তবে আমার কাছে ইনজাগির থেকে ওইটাই ভালো স্টার্স লাগছে, কিন্তু অনেকে বলে যে ইনজাগির থেকে ইনজাগি ভালো ওইটার থেকে, কিন্তু আমার কাছে ইনজাগির থেকে ওইটা ভালো লাগছে। চলেন রুহান ভাই আইডি দেখি। আপনার জিকে নেন, জিকে নেন, বুঝছেন, এরকম জিকে আর পাইতেন না, আমগর ভাগ্যে দিত না, আমগো ফ্রিতেই কাজ চালাইতে হইব। কেজিএফ রুহান। এন, চলেন রুহান ভাইয়ের আইডি। আয় হাই রে, মেসির আইডি, মেসি ফেভারিট কার্ডটা রাখছে, এটা মনে হয় ইয়ের, এই যে বেলেন্ডিওরের কার্ড। বাপরে, ফোরলান বাতিস্তুতা দুইটাই আছে ভাই। ডিফেন্স লাইনও ভালো করে ফেলাইছে। জিগে তো আপনার আছেই ভাই। রোহান ভাই, আপনি ডিএমএফটা যেহেতু অর্কেস্ট্রার, আপনি লিঙ্ক আপ মেবি খেলাইতেছেন, বুঝছেন। যেহেতু লিঙ্ক আপ খেলাইতেছেন তাইলে ইয়ে করেন, আপনি ওই জাবি আলোনসোটা নিতে পারেন, ভালো কিন্তু। আপনার আবার অর্কেস্ট্রার ডিএমএফ দরকার, ওই ইয়ে দরকার, জাবি আলোনসোটা নিয়ে নিয়েন। জান কুলার রে, কুলার তো আছেই আপনার দ্বারা, দেখলাম না সেদিন। বা এই আরবি লেখা কি আমি বুঝতেছি না, আমরা তো এই আরবি বুঝি না। ব্রাঞ্চের পিলার আপনি দেখতে পারলে মনে করেন যে, আমি দেখতে পারলে আপনারা দেখতে পারবেন না। ব্রেঞ্চ সাইডে যে পিলার আছে ভাই, আপনি যাবে আরামসে নিয়েন, ভালো হবে। ও, আপনার কাছে যে কুলার আছে এটা কম পাওয়ার। ওকে, আর কারোর আইডি নাই, চলেন এবার ভার্সেস খেলি। আমার দ্বারা অনেকগুলো স্পিন আছে, আমি জমাইছি, একসাথে মারবো। ভাই আমার এখান থেকে মেসির থেকে আমার এই কার্ডটা দরকার, ক্রুইফের। ডিপ লাইন ফরওয়ার্ড হইলো আমার এস এ খেলানোর জন্য, কারণ লো পাস লফটেড পাস দরকার এস এ, প্লাস ফিনিশিং।
আমার যা যে এরকম চাহিদা আর কি সব আছে। ব্রিজ কালার পাইলে আপনি শেষ। আমার ইয়ে আছে না, টাইপ মেন মার্কিং আছে না, মেন মার্কিং করে রাখুন ব্রিজ কালার। দেখেন কতটা স্পিন, 20টা জমাইছি, 20টা। আর ওইদিকে 15টা। আমি এই সিএফ এর কথা বলছিলাম, এইটার কথা। বাট এটা ফক্স ইন দা বক্স, দরকার নাই। ইনজাগি গোল পোছার আছে, ইনজাগিকেই নিতে হবে। ভাই সোনেন জর্দি আলবা পাইছে, চিন্তা করেন। মেজর লিগ সকারের মেজর লিগ সকার। আমি ভাই যাবি আনন্দ নিব অর্কেস্ট্রার, বুঝছেন। আমার তো জিকে আছে, কারণ ফ্রিতে পাইতেছি যেহেতু আমি চান্স মনে করেন যে ইয়ে করবো না। উদয় জিকে নিয়ে আমার 2টা জিকে নিয়ে লাভ নাই, একটা তো আছেই। চলেন ভার্সেস খেলি, দেখবেন নি আমার স্কোয়াড। এই যে দেখেন সব ফ্রি। আমি আচ্ছা অটোতে দেখাই কারে কারে কে কে আসে, হাইয়েস্ট কত হয়। এটাতে দেখাই। কোন ফরমেশনে দেখাই, 4-1-2-3 তাক। হাইয়েস্ট কত হয় দেখে নেন, 3189। হাইয়েস্ট 3189 হয়, আরো মেবি একটু বাড়ানো যাবে আর কি। একত্রিশশো নব্বই করা যায়, বুঝছি 95 করা যাবে, 3195 আর কি। চলেন ইমরান ভাই চলে আসেন। 105-এর মেসি বেস্ট আছে ভাই, বাট ওই যে আমি আর কোথায় খেলাম, আমি যেভাবে খেলি আর কি ওইভাবে দরকার পড়ে না মেসির। আর আমি যেভাবে খেলি আর কি ওই পজিশনে খেললে মেসি লো পাস এন্ড লফটেড পাস গুলো কম, বুঝছেন। মেসি 2টা, মেসি আরো মেসির কার্ড আছে আমার কাছে, অনেকগুলো মেসির কার্ড আছে, এগুলো নর্মাল আর কি। দেখছেন লো পাস লফটেড পাস 77 77, এগুলো দিয়ে হইতো না ভাই। আচ্ছা চলেন, কে জানি বলতেছে কোঅপ খেলার জন্য, কপি।
আসেন খেলি। আমি মাঝে মাঝে খেলি তো এই কার্ড দিয়া। ভাই একটু কষ্ট করে যারা লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইবটা করেন নাই প্লিজ করে দিয়েন। যারা যারা লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করেন নাই প্লিজ দয়া করে দিয়েন সবাই। আর কেউ নাই রে ভাই? ভাই আমি সিলেটের মৌলভীবাজার থাকি। মৌলভীবাজারের থানা কমলগঞ্জ, জেলা মৌলভীবাজার। থানা কোনটা? ও, আপ দ্য গেট। একজন চলে আসেন। ইফতেখার ভাই আপনি কি আসছেন? এখানে আছেন? তাহলে তো বেশি দূরে না, কাছে। আমি তাকে শমশেরনগর চিনেন? একজন লাগে ভাইয়া, একজন। শমশেরনগর থাকি। ইউনিয়ন হচ্ছে 4 নং, 4 নং শমশেরনগর। আর বলা যাবে না, আর থাক। বিএফ শাইন কলেজ।
কতর বেশ বলতে ইন্টার মেবি কত দিয়ে দিছিলাম না আমি মনে হয় ক্লাস 6-এ না 7-এ থাকতে মেবি শাইন ক্লাস বানানো হয়েছিল আমি পড়ি নাই এদিকে পড়ার ট্রাইও করি নাই আর কি আর ছিল এটিএম বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, পরে সুজা মেমোরিয়াল কলেজ, এখন আছে কমলগঞ্জে আর কি। পড়ার আর ইচ্ছা ছিল না, কোন রকম চলতেছে। Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. And already we're underway here. I think it's only right for me to respectfully acknowledge Fabio Cannavaro as being a little giant. By pasta De Bruyne! Goes for a shot! And that's what you call inspired goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And we have our very first corner. And now a sudden chance to counter. And this is Forlan. Oh, good determined running there, but one back by the defence. Yeah, definitely not much. Messi! And Messi! Milan would very much seem to be growing their confidence here. You can feel it. Messi! Oh, within an inch or two. Oh, he got lots of power behind that, just couldn't quite get it on target. Just eases him off the ball. Tries to pass it through. And he's away. Big chance! And he comes up trumps again. Great stop from the keeper. That was something else. He's definitely coming out on top at the moment. Jordan Henderson. Guti making good progress on the right-hand side. Well, nothing to report in terms of goals, but it's not for the want of trying. Well, it's certainly not a drab affair, Peter. It's had its moments. He's shifting through the gears here. Shot, surely! Goal, Milan! And Milan have the lead. A finish of great intelligence. He just understood and he executed so smoothly. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. So the first goal of the game. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now.
Pedri, very much. That's a foul, no two ways about it. The referee's come over. It's a red রেড card. কার্ড দিয়ে দিছে Well, there is concern on the faces of the players standing around him here. Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the subscribe লাগে, offence, but করে দিন, none please. over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. De Bruyne does well to stand firm and defend it. Getting on for a third of the way through the game. He's through, now is he in? Cannavaro demonstrating his defensive quality there. That's a promising run he's making on the right. That's an untidy challenge, free kick given. He's not got that quite right. And that's really well manoeuvred. Played through into space. De Bruyne is in a really good position out wide. Well, they're certainly pressing with purpose here. Now it's Haaland. Raul. If they want to counter, they could do with more speed. He can run onto that. De Bruyne. He is through here. He's been bundled over. That is a foul. And no surprise, that's a booking. I do think he's feeling the effects of that tackle. So, power or guile, what's it going to be? Well, he can produce power, precision and deception, so he's not short in options. ভাই জিকের That's ওই a পাশে নিল half-decent try. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. And that is a little undercooked. Albert Ferrer. Oh, that's এমন পাঁচটা fabulous. দিল মেনে লাগায় Nice looking ball. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Great vision. He's ভাই পাঁচটা beaten the দিয়া দেন না last, ওরে tries a shot. ভাই Good রে, effort, and it is right on half-time. বল ছাড়তাছে না So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the দেখা lead খেলতাছে। and that gives them something to build on after the break. Where do you think we're up to after 45 minutes? Well, Peter, there's no doubting that the ভাই তিনটা situation is সাবস্ক্রাইব লাগে quite প্লিজ bleak করে দিয়েন when you're not only losing but a man তিনজনে down as করলে well. হয়ে And যাবে while the break is most welcome in giving the opportunity for the players to regroup, there's no doubting that the next 45 minutes are going to be extremely difficult. Whistle goes and we start the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Bellingham. Cannavaro goes on a charge down the left. He's found a way through. Raul couldn't quite force his way through this time, but boy, he had a go at it. Well, I appreciate the fact he's trying to make a difference, and if he carries on like that, he may well do. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Lovely pass, but can he get there? Tries to play it through. Almost an hour gone. Now that looks a decent ball, and that could send him on his way. Oh, great save by Dida! Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed approach.
A lucky break would certainly help their cause now. Played into space. Plays the return pass. So, Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. He's found a way past, and he's managed to get free. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And বেশি the আগে ভাই assistant পড়ে গেছে referee ভাই has his flag raised for offside. হ্যাঁ ভাই 3 ভার্সেস 3 ভাই 3টা সাবস্ক্রাইব লাগে প্লিজ যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই দয়া করে 3টা সাবস্ক্রাইব করে দিন একটু কষ্ট করে 3টা সাবস্ক্রাইব এন্ড 3টা লাইক Time then for the first substitution of the game. Costa Curta. Almost 75 minutes on the clock now. Nicely shaped ball. Oh, that pass isn't the best. He has found the way through. Oh, he's taken out. That'll be a foul. And he's going to have his name taken. খেলবো না ভাই আরেকটা 3 ভার্সেস 3 সমস্যা নাই And it's Rodri. Well, there's plenty Easy, I to want like us about positive this header, approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Well timed, excellent interception. And here's Raul. Raul will not want to lose out here, not against this opponent. Defending was strong and firm. हम फाबियो The का नाम final रहे moments of a हैं game that has been pretty compelling overall. Look, their path is set. They have to take risks in every situation now. Costa Curta aimed beyond the defence. Baresi. There's the shot! Oh, terrific save from the keeper. Really anticipated that well, didn't he? Messi goes short. And here's Messi. 2 added minutes has been indicated. Can he get on the end of this? He's picked his way through. हाय रे Can he finish? And that is it. এটা কোনো The কথা কতটা বল equaliser দিছি ভাই just wouldn't come. It 1v1 is over. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, unbearable, sometimes unwatchable for those with a vested interest. How do you look back on the game then, Jim? Well, the way the manager has stormed down the tunnel lends itself to an almighty telling off for such a timid, docile display. And all that remains for me is to thank Jim Beglin. That's it from us tonight. A very good evening to one and all. ভাই আমি কয়েকটা বল দিছিলাম কে জানি 1v1 এ কাজে লাগাইতে পারে নাই চলেন এগুলো মানে কয়েকটা ভার্সেস খেলি 1v1 3 ভার্সেস 3 ভাল লাগে না 2-3টা খেলে আবার বাদে আসবো না ইয়েতে কপ খেলবো না আবার
ভাই প্লিজ যারা এখনো লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করেন নাই প্লিজ দয়া করে লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইবটা করে দিন। আমি টাইট মার্কিং করিনি। Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up, and we'll be getting underway very soon. And already we're underway here. Costa Curta is offering some sort of an apology there. Well, the pass wasn't good. Oh, he goes for a shot! There it is! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish. And I think he'll go away feeling pretty good about that one. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Oh, he's brought him down, and it is a penalty. And that really is the last thing they wanted to do. The chance to pull further clear. As you like, and they're running away with it. Not a twitch, not a blink. Played a game of double bluff here, I think. Leeds are doing very nicely, thank you. Well, they're man. And the finish! David Beckham! Another picture postcard goal! A finish right from the top drawer. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Well, I was impressed with both the movement and the pass, both causing lots of problems for that defence. Oh, that's a foul in a dangerous area. And the referee has shown him a yellow card. Players have gathered round and they are clearly concerned. Kimmich ready to try one. An opportunity then to pull clear here. He's had a crack. Well, now it's a race for the ball.
And it's Xhaka. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. আরে Oh, that's a key interception. Schlotterbeck. De Bruyne. Now Costa Curta. Aimed beyond the defence. Cannavaro cuts out the pass. Raul. And here's Mbappe. Excellent challenge there, uncompromising. Mbappe really was well marshalled there because he was denied the opportunity. And Owen! They want to be quick to recover this. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Now it's Mbappe. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. De Bruyne tries to play it through. Owen! Oh, that was no routine. আরমান ভাই কি অবস্থা মিয়া And the half-time whistle goes. It's been thrills and spills at either end in the first half. Neither side really seizing the initiative, and both teams still very much in it. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting both the goals. Try to get another now and establish that two-goal cushion early in the second half. So we're straight back at it at the start of the second half. Well, I think Chance! It's loose, and it's come back out to him. অল্প লাগে পাচ্ছি ভাই An attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. you can never be too safe with someone like him around. They got away with that. De Bruyne conjures time and space where few can. Vardiol. Pacho. Knocks it out wide. Well, they are still trailing, and they require a change of fortune pretty sharpish. Maradona. আহা বেশি ভিতরে দিয়ে Donnarumma দিচ্ছি claims comfortably. Granit Xhaka. Raul. He's had a fair tumble under that challenge. And the whistler's gone for a reckless challenge there. এই তো কেমন আছেন আপনি কেমন আছেন And ভাই no surprise, that's a booking. Well, he stayed down and is in very obvious discomfort here. তাফসীর ভাই কি অবস্থা কেমন আছেন আপনি আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি লাইকটা দিয়ে দেন ওকে মনে থাকবে না কেন কি কোন মিয়া সবার কথা মনে থাকে চীন পরিচিত অনেক কয়জন আছে Substitution in progress. Time then for the first substitution of the game. ভাই And here's Azar. It's Azar! এটা That's what অলিভার you খান call ভাই inspired goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? আরে হাসাহাসি করে গেল মিয়া দান আমি আপনার লাইভে যাই দিলাম হ্যাঁ হ্যাঁ দাঁড়ান Leeds with their first corner, the first in the game for either side, actually. আমার পিছনের আমার এখান থেকে ব্রাউজিং করলে আপনারটা আসে দিয়েছি ঘোরাঘুরি করতেছে নেটে And that has been cleared.
And now they can spring out of defence. De Bruyne providing an outlet on that flank. Oh, that is superb. A dangerous moment, perfectly dealt with. Some inspired work that. It's good that someone knew exactly what they were doing. Beckham looking understandably energised after his goal. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Gonzalo Ramos. Really? Jordan Henderson produces the perfect tackle there. Beckham. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. This usually is the time teams go into conservation mode. 2 added minutes has been indicated. Can he finish? There Offside. it is! And that is that. Well, that was intense, an enjoyable contest that either could easily have won, ultimately decided by just the odd goal. Any reflections on what you've seen, Jim? Look, Peter, a strength in any team has to be at the heart of your defence, and I'm afraid they were found wanting in that department. My thanks to Jim. Muhammad Yasir. খেলবো না ভাই পরের ম্যাচটা খেলি কোঅপই কোঅপ ম্যাচ গলায় সমস্যা হচ্ছে রে ভাই ঠান্ডা লাগছিল Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. Things have got underway here pretty promptly.
Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct in providing... It's Maradona! That is decidedly lacking. I thought it was a really good break. No shortage of আসতে pace পারবেন, nor পারবেন। intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. এতক্ষণ কই ছিলেন মিয়া আপনি? Neymar. কি রে ভাই? কি হলো? Mbappe. Good ball, good take. Takes a shot! Now, and the keeper couldn't hold it. Goal! উল্টা পাল্টা করতেছিল। And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Yeah, his instinct told him that the keeper would struggle to cope with that, so top marks for him following up. I think it's really sharp play, it was well read, and he was a little quicker than everybody else. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. And it's Beckham. আল্লাহ, পাঁচটা ফার্স্ট টাইম দিলেই হয়ে যেত। Oh, good read. He read that really well and stopped it. Neymar showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Passing is crisp and sharp. Steered out wide, but he won't reach that one. Tries to play it through. Foot in. And that's gone loose. Bangladesh really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Now it's Neymar. That is good alertness. Cannavaro. Owen. Oh, that's fabulous. Great ball if he can get there. De Bruyne! গোল হয় না, And that is certainly not what he had in mind. I just wonder what was on his mind there. Should have put his foot right through it. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. And De Bruyne! ডিরেক্ট মাইরা He's দিয়েছে। done very well to get to that. De Bruyne really must be thinking what he has to do সবার to সাথে score খেলবো না there. ভাই। And we have our very first corner. Cleared without hesitation. Brilliantly cut out. And now they can spring out of defence. ভাই মাইরা ফেলাইছে রে। Oh, and they're quick to press here, right on top of them. আল্লাহ, Good effort from বারবার ভুল distance. পার দিয়েছে। Bangladesh truly have Three finger no খেলে need to ঠোঁট panic. ঠোঁট লেগে They যায় can একটা reassess player at half-time. Looking for the run, and he was quick to react. And it's De Bruyne. There will be one Aimed beyond the defence. Shot. De Bruyne! Good effort, and it is right on half-time. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Please turn your Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. কেউ নাই কেন? আছে না 5 জন না 7 জন? And that's the start of another 45 minutes. Bangladesh really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. যেদিকে পারো ওইদিকে মারো। They've got a healthy number of very tall targets to pick out মিয়া আপনার from ভিউ this একদম corner. ডাউন হয়ে গেছে। He's there to hit it! And that's caused a worry or two. Bonucci certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on.
Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. De Bruyne is sporting a guilty look after that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Oh, well played. Not the most convincing of passes. Colorado Springs are totally dominant in the middle of the park, a no-way through zone. Jordan Henderson. De Bruyne. Your impression so far, Jim? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. De Bruyne. And it's Neymar. The ball is loose and the chase is on. Koundé. Cannavaro did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Well, momentarily the situation was perilous, but his alertness has saved the day. If you were looking at the shopping list of what you need in a top defender, that's it. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Cross in, looks like a good one. And De Bruyne! He's beaten the keeper, but hit the post. He has done it! And that should do it! Within sight of the finish line. He won't get many simpler than that, but he's certainly not complaining. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. Things starting to look very comfortable. Well, that's pretty much sealed it now. And surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. Maradona. Oh, good-looking ball. Threads one in. Nice interception. His positioning was spot on. De Bruyne takes control of it and he's on the move. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. This could be their final throw of the dice. Corner number 2 then. করবেন না ভাই আজকে একটু বেশি লেগ মারতাছে And he's heaved it away. And the referee brings it to a close. এর মধ্যে চার্জে দিয়ে ফোন In the end then, no joy. Not for the want of trying, not for the want of কোড running. দিতাছি Simply কোড they were beaten by... বিজ্ঞা পড়েন ফাস্ট ঢুকেন আরে এটা না আমার ফোনে ফোন নরমাল ভালো ফোনে করে না আর কয়েকজনে করে না আর অন্যরা করে না ওনাদের ফোনে লেগ করে না দেখি লেগ শুধু আমার ফোনেই করতে হয় ফোন পুরাতন ভাই ইমরান ভাই আরেকজন ঢুকে পড়ছে ইয়াসির ভাই জি জি লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইবটা করে দিয়েন ইয়াসিন ভাই পরের বার ঢুকেন না হয় ইনভাইট দিব না 2টা সাবস্ক্রাইব লাগে কেউ পারলে করে দিয়েন তাহলে 100টা হয়ে যাবে সাবস্ক্রাইব
সবাই আশা কইরা ঢুকে, রোহান ভাইও ঢুকতে পারে নাই। রোহান ভাই মেবি টাই দিছিল। Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert, Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. We have already started here. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Kevin De Bruyne. Oh, he's Yeah, brought this is him a penalty. down, and it is a penalty. And that really is the last thing they wanted to do. It's not taken him long, and that's going to be a booking. Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score, and obviously he's not going to allow that, Peter, is he? The major moment in the game. That is some save from Khan. And it's Xavi Alonso. No way through, so back it comes. Can he get on the end of this? Mbappe really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Strong running down that left flank. Threads one in. His decent chance! Well, that has another go! And the ball's come loose here. Bangladesh definitely are on top of things in these early stages, Peter. If this is how they intend to go on, I think the opposition might see some trouble. Nicked it back promptly. De Bruyne. He's got plenty of space out wide here. And he welcomes it in. And that was very necessary. Now, who's going to be first to this? No change to the score, 0-0 it remains. Howson cuts it out. RIYAD. Danger averted for now. Out to the left it goes. Roll, gets across. Oh, that is asking for trouble. In with the challenge. Beckham.
Al Nassr looking to get their possession game going here. Yeah, it can be very stylish and expansive to watch if they get it. Mbappe! I'll tell you, Peter, the keeper owes him big time there. He's lucky his mate was wide awake to that. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. And this is Owen. Bye, He's been bundled over, that is a foul. And the referee has shown him a yellow card. The player's body language here is a bit grim. It is not looking great at all. The field, number 11, Owen. Coming on the field. So what can they conjure from this one? 17. And so we have the first set piece of the game. What a save by Diogo Costa! Oh, smart save, he had plenty to do. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. And we have our very first corner. And that's a simple one for the keeper. Al Nassr are looking to go forward now. Now that looks a decent ball. Costa Curta. Jordan Henderson, that's a little off target. Cannavaro promptly onto that, and that is that. And it's De Bruyne. Costa Curta. Minutes has been indicated. This looks promising. Fires it in low. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. Taking place. And we're off again. 0-0, and we're at the halfway point. Now, can they get him away? No, not quite on the same wavelength. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Looking to play him in. Stojkovic, and this is Ronaldo. Cristiano Ronaldo really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. De Bruyne, there's the shot! And it's in! Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. It was wonderful vision to see the movement ahead, and how about the weight of that pass? Ideal. So the first goal of the game. Well, talk. Haaland! It's in! 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So that's 2 now without reply. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down, but they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. And this is Ronaldo, and this is Raul. Jordan Henderson is someone so often referred to as the defender's defender. Oh, look at the space here. A hefty... He's been taken down, and the referee has pointed at the spot. Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then.
The ball is on the spot. Here we go. And that's one back. Son aldı. Not much more than a formality. I just think the keeper committed himself too early. This is threatening to become a really good game. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Just about within shooting range. Al Nassr have it back and can go again. Looking for options for movement. And he's straight offside. Al Nassr really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Coming on to replace him is number 13, Vinicius Junior. And here's Mbappe. Vinicius Junior, and it's Beckham. Beckham hurtling down that right flank. Bangladesh really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. Roll in acres of space out wide. Oh, shooting chance! There will be 5 minutes. It's bounced back off the post. And he's heaved it away. Aimed beyond the defence. Yürü keeper. He's had a shot! It's Oরা there! কি করলো কি জিকে আমি বুঝলাম না। They have stolen level at the last! Simplicity itself. Well, my sympathies go to the keeper, who was left horribly exposed. You don't expect players to switch off in front of goal like that. Number 5, So all square with almost no time remaining. Credit where it's due. And that ওরা is এসে কি that. বললো? A draw and Bowling. a highly unpredictable one. Fair share Game of do we get momentum again? Game do we shifts. get again? Highly entertaining until the very end. और बालेर জিকে আগায় নাই লেগ দিলে বুঝছেন পিলার দাঁড়াইতে হয় তাফসীর ভাই ভালো খেলছেন বাট জিতা ম্যাচটা দেশ মারা খেয়ে গেলাম চলেন দিচ্ছি ইনভাইট ভাই 2টা সাবস্ক্রাইব লাগে কেউ করে দিন প্লিজ 2টা সাবস্ক্রাইব এন্ড একটা লাইক
DLS. DLS better. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is ভাই fervent, দুইটা the সাবস্ক্রাইব লাগে প্লিজ, atmosphere দুইটা frenetic. সাবস্ক্রাইব করে দিন ভাই। I'm Peter Drury and this is Jim একটা Beglin. দুইজনে A করলে delight দুইটা to হয়ে have যাবে him on প্লিজ। board. Hi, Peter. Always good to work with you. I'm really looking forward to this now. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Oh, and that is really good tenacity. And we have our very first corner. And that's gone all the way through to the keeper. Brazil have the chance to go the other way. Big chance! They've scored! Listen, Sounds the very big good, names yeah. earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, Reward for early the stages. message. He struck one, and he looks hungry for more. Terrible error, duly punished. Well, you've got to give him credit for pressing so quickly there. So, a breakthrough already. And it's Hulk. বাপরে And he's let fly! দেখছেন অলিভার খান And the keeper has reacted superbly there. I think he's done great there, Ball both কিভাবে reading it নামাইছে। and dealing with it. Guardiola. That's a little off target. Nicely weighted ball. Oh, that's a key interception. Well, the runner's been sold a little bit short there. Bangladesh clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Oh, that's fabulous. Showing great feet there. And he's there to make the challenge. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because... Chance for a shot! No mistake! And কি they're help at it লাগবে ভাই again in double quick বলেন দেখি time. করতে পারি নাকি An act of charity gratefully received. I think the defence really need to wake up here, Peter. They really shouldn't be getting caught out like that. So that's two now. Takes the shot! অল্প লাগে বাচ্চা আজকে প্রমিস Terrific effort, just off target. Well, I think he's surprised himself how he managed not to hit the target then. He seemed to believe it was going in. RIYAD. That's Guardiola. And it's Hulk. Costa Curta. Henderson chasing after it. Takes a shot! Guardiola. And it's Beckham. Now it's Forlan. Beckham. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. There could be trouble here, but for now the referee is keeping his cards in his pocket. Roberto Carlos is behind this one, so the perfect chance to get one back. Roberto Carlos!
Owen was only too happy to help out in defence. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Now it's Forlan. De Bruyne. Cannavaro. Costa Curta. Passing is crisp and sharp. Now it's the good effort from distance. ভাই কোন দিকে টাচ লাগে যায় আমি বলতে পারি না And the first 45 minutes are up. ভাই Where দুইটা do you think সাবস্ক্রাইব we're লাগে up to প্লিজ after করে 45 দিন minutes? Well, I think things have worked out একটা pretty করে well দুইজনে so করে দিলে far, হয়ে যাবে Peter. ভাই If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. A half of massive entertainment and excitement. A 2-goal margin, yes, but all things still possible. Here we go again then. De Bruyne. And it's made its way to him. Oh, shooting chance! Oh, he has leathered that. Well, it was a confident attempt, Yeah, and he made it friendly, look like bro. a doddle the way he generated that no power. problem after this match okay after this match I will play with you They're back in possession and ready to go again. Schlotterbeck. Beckham. De Bruyne. Pass is coming off in quick succession here. Passing nice and neat. And he's in on goal. Great chance! Euphoria, utopia, and they are cavorting. And they are cruising away. Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners who want to go behind that defence. বাদ One দেন good বাদ ball, দেন and শটই they're in. মারতে পারেন না এই ম্যাচে A case now of complete control. Bangladesh are clearly enjoying a very good spell. The flow of momentum is bang in their favour. আরে কোন দিকে টাচ লাগে যায় থ্রি ফিঙ্গারে খেলি তো তাই না এটা গোল হইতো ইমরান ভাইরে বসকাই দিতাম একদম Beckham. প্যাকেট Here's Nedved. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. আল্লাহ And he's decided to go for it. আবারও সেম কি দোষ A whisker away from making it 4. Bangladesh certainly looks sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. Beckham. আল্লাহ তো He's having a hit. সেম কি দোষ And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Nedved. And it's Beckham. And he's surging through. And this is Hulk. And another try! He's kept it out just. Look, we've all been there. Not that it'll make him feel much better at the moment. All he needs to do is to place this between the goalposts and Imran bhai. basically let them attack it. And now a sudden chance to counter. 30% আছে দেয় ব্যাটারি আরে আমার সাউমি গুম্পা Looking for options for movement. ভুলে ভুলে পাস দিয়া দিছি রে Bangladesh have turned up with a human blockade. This is top defence. Guardiola. And it's Nedved. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. আমার মাইরা That's a দিছে foul, no two ways about it. And that's going to be a কিভাবে booking. ফালাইছে দেখছেন Substitution on the field. Number 11, Owen. হাসুন না কেন আমার সময় তো আমারই Number 10, Maradona. That is so দেখছেন safe from অলিভার খানে Khan. বলে এক হাত দিয়ে কিল মাইরা দিছে
Nedved. Henderson with the slide tackle there. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Nedved. It's Nedved! এটা চান্স দিছি, Beautiful from Nedved! চান্স A finish of true class! 3 গোল দিয়া দিছি, And বুঝছেন? আমি হাল now ছাইরা দিছি right back within touch! কি ম্যাচ তো আর জিততে পারবো না। Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. Brazil give themselves a fighting chance, back in with a shout. Schlotterbeck gets across and deals with it. Plenty of appeals, but the referee is not interested. And that is that. Perhaps not quite utopia, not what was entirely desired, but most importantly, they have the result that was of Imran paramount Bhai. importance. Good enough in the eyes of their people. ইমরান ভাই, আর খেলবেন নাকি একটা গেম দিয়ে খেলবেন? অন্য কারোর লগে খেলবো? এমনি আসা মজা ভাই, সময় আমার এখন হাসার লাগা। মিস্টার দিউ দেন, আসেন খেলা হবে। দেখা যাবে, দেখা যাবে। ভাই 2টা সাবস্ক্রাইব লাগে, ঘুমে ধরছে। ভাই 2টা সাবস্ক্রাইব লাগে, কেউ করে দিয়েন। অনেকক্ষণ ধইরা বলতেছি, অনেকে তো আছেন। So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up, and we'll be getting underway very soon. And already we're underway here. RIYAD did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Serginho with the slide tackle there. That'll be a throw-in. And it's Nedved. Now that's well seen too. Jim, what do you think when you see Beckham? Where do I start? Winner, hard worker, great footballing brain, set-piece expert, magic right foot, and leader. So what is he most of all? Well, from the list previously mentioned, winner. Settle for that. It's bounced back off the post. And he shoots. And one more try. ভাগ্য ভালো It's রে, a carbon copy of the ইমরান ভাই previous ভাগ্য miss. ভালো।
Oh, they're just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. Beckham, the regular corner taker. Big header! ยิงมันได้ Goal! Great corner, Aరే. and he did the rest. Yeah, it all came from some really smart That's it. movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. না না So ইমরান the ভাই মনে first ব্যাগ দিয়ে goal দিছে of the game. Yeah, it's rare that one is enough, though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Jordan Henderson. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. That's rather hopeful. And again! And yes, it's there! A quite incredible spell. They are flying. That was a given. It always was. Well, from a defensive perspective, Peter, that's a really poor one to give away. Yes, the movement was very good, আচ্ছা but জান the নেট ঠিক defence হোক made it way too আপনার আর easy. গোল দিতাম না এখন পাস খেলাই Things starting to look very comfortable. Well, it's been an absolute... Oh, Allah. terrible pass. গেছি রে He's found a way through, and the shot! মারছি রে অল্প A লাগে। collective sigh of relief from the defence. And this is why almost every team presses from the front these days, Peter. If you get it right, it creates more chances. Now it's Haaland. Lovely pass, but can he get there? Look, can he finish? Yes! They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. Yeah, that's really well played, Peter. It's very, very simple. The ball through to him was just beautifully measured. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Nicely aimed pass. Looking for options for movement. No, that's been intercepted. Beckham. De Bruyne. Passing is crisp and sharp. And here's Haaland. There will be 3 minutes added time. Now it's Owen. Now the ball's gone astray. Haaland. That is good alertness. Now it's De Bruyne. And the half-time whistle goes. Well, that was as one-sided as it gets. Only one side have shown up here, and they're just tearing it up at will. তিনটা দিছি It's an ইমরান ভাই eye-catching scoreline, but it's a fair Abdul reflection Muni, on Abdul what Dhamma. we've just seen in this first half, Peter. Now they just need to make sure they retain their focus until the very end. No slip-ups. Really has been an astonishing game, peppered with goals. You cannot help feeling that the second half will supply more. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Tries to play it through. Collar. That's a risky ball, you've got to say. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And the referee has shown him a yellow card. Nedved. And the counter is on.
Serginho. Guardiola. Passes coming off in quick succession here, and he was quick to react. Cristiano Ronaldo really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. পেনাল্টি পামু The referee's awarded a free kick, and he's going to have his name taken. Substitution on the field. Number 11, Owen. Coming on the field is number Cafu. 10, Maradona. That's a throw. Beckham looking understandably energised after his goal. He's having a hit! Outstanding save to keep that out. Yeah, it seemed the right range, and I guess it was worth a try. Well, the first goal came from this. Adams attempts a clearance. And now a sudden chance to counter. Cannavaro pulls off an exemplary piece of defending. Closing in on the last quarter of an hour. Distributed tidily. Goes for goal! Loose ball now, and there's a... Oh, he's been caught on it here! Maradona is flagged offside. প্রমিত ভাই আপনার কথা একটু আগে বলতেছিলাম কই কি রে প্রমিত ভাই দেখি নাই Substitution on the field. আরে ইমরান ভাই পারতেন না হুদাই ভাই হুদাই Couple of changes then in Bad quick then. succession. Har Vinicius sikar Junior করলো। to come on, a change that had been mooted for a while. Yeah, এখন he's তুমি looking হাফ for টাইমের পরে instructions, ইচ্ছা করে গোল probably দিতাছি না something নাইলে আরো along দুই the তিনটা lines দিয়ে দিতে of পারতাম go make a nuisance of yourself. It's Maradona! And the keeper read that really well. He বুঝছো just didn't catch that one right, and he knows it. কারণ আজকে অলিভার খানে ভালো খেলতেছে লাগে A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, I think the যেদিকে opposition মারবেন saw ওইদিকে that অলিভার pass খানে coming সেভ a দিয়ে mile off, and it wasn't the best লাভ decision. নাই বাদ দেন And here's Cristiano Ronaldo. Can he finish? Oh, it's come off the upright. That's going to go a long way. কিছুই লাইছে রে Great defending, strong and determined. Forward tracking back like that, always appreciated by the crowd. Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a forward's duties. ভাই একা একা দাওয়াত খান Now it's Cristiano Ronaldo. দাওয়াত And he's there to make the challenge. And the number on the board is 3. Beckham. আর দিলাম না ভাই Great ball and he's in here. There's the shot! দিয়া দিলাম কই দিমু নিলে না দিমু নিলে না Just কিসের দাওয়াত cruising! ভাই কারোর They বিয়া টিয়া are নাকি cruising! The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you... So that's it. It is all over. So a real showpiece win. This lot were simply far too clever for their opponents, and despite their best endeavours, it has ended in an easy win. সব দিন সমান হয় Haaland না ভাই picking up the Man of the Match award, and no surprise. আজকে আপনি একদম গেছেন চালাও নেক্সটে কেউ আসতে পারেন না প্রমিত ভাই চলে আসেন আচ্ছা ইমরান ভাই আপনি কি ফ্রি ফায়ার খেলেন মাঝে মধ্যে প্রমিত ভাই কি নাই গেছেন গা হাইটা গেছেন প্রতিদিন খেলেন আমি তো প্রায় 2-3 সপ্তাহ আগে ঢুকছিলাম ফ্রি ফায়ারে আছে ইনস্টল দেওয়া You got scammed, bro. এক ইউটিউবার রে বলতাছে you get scam bro
আচ্ছা আচ্ছা প্রমিত ভাই পরের ম্যাচে ইনভাইট দিব না। আরে কল দিলে খাইটা দিব মনে করছিলাম যে আমি আরেক ইয়ের সাথে কথা বলতেছিলাম বুঝছেন, আরেকজনের লাগে। কিরে ভাই হলো So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. ধর্মিয়া। This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. There's the whistle. Well, Peter, here we have one of the greatest defenders of all time, Alessandro Costa Curta. Yeah, in a sense, understated, isn't he? Certainly, some would say under... Foul and a free kick in a very dangerous area. জন্টু কাকুর বাসা। Well, it's not taken him long, and that's going to be a booking. প্রমিত ভাই কোথায় গেছিলেন আপনি আজকে দাওয়াত খাইতে? কিসের দাওয়াত What ছিল a start. Free kick in a dangerous position বিয়ে in নাকি? the opening minutes. A real opportunity here from a position of great potential. Olise! He went for the curler. Can he get on the end of this? That ball looks a good one. A heavy challenge. Looking for a run. ম্যারাডোনার লাগে আর পারা Cannavaro যায় না makes ভাই, the ম্যারাডোনা যা interception. করতেছে মাইরা ফলাইছে রে। He's come in hard. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. No goals as yet. Maradona. Olise cuts out the pass. Tries to pass it through. Little doubt, that is a foul. The referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. Well, there's the clearance.
Great vision. Cute ball now, how can he reach it? It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. ভাবছি ভাই Some অল্প লাগে excellent tackling here, and that one a perfect example. Knocks it into space. Oh, nicely intercepted. Nicely shaped ball. Cannavaro spots it and intercepts. And this is Owen, looking for options for movement. Marquinhos with the clearance. Raul. But it is clear to see that he is not at all happy with that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. That's rather hopeful. Well, it was a chance, but meat and drink for the keeper. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. And the referee brings the first half to a close. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. And we're underway again. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. Schlotterbeck. Beckham, well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Oh, well played, well played. Big chance! নিজের Goal! ভুলে গোলটা খায়া গেলাম Oh, one moment you're in possession, the next Jai you're Ben picking the Beckham, ball out of your খেলেন। own net. That one will থাকেন sting. থাকেন Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused Argentinaর at গোল all হয়ে গেল times. আর কি। Any lapse in concentration, voila. Barcelona have fired themselves in front. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. That is a Maradona jarring নামাই দিম, আর tackle, হইতো না but Maradona রে দিয়ে। apparently nothing wrong with it. Goes for a shot! And that was probably asking just too much. Yeah, typically for him, that was the furthest thing from easy, but it still didn't stop him having a go. And we have our very first corner. He's got tall. Just off target. Yeah, it's good movement, though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. No, that's been intercepted. He is through here. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And he thumps it clear. He won't be happy with that That one. was lovely, that. He might be in Goal. here. So much time and shoots! No. And he hits the net. Two to the good, and they are purring, absolutely purring. That really is quite fabulous. He's gone for ভাই goal. ভুলভাল কি লেগে যায় আজকে এরকম হইতেছে বুঝলাম না। Into the last quarter of an hour. That's a sharp pass. Now it's Owen. Oh, that looks a good ball through. Oh, easy pickings there. Schlotterbeck gets across to intercept that. Beckham. Maradona. It's Maradona! Oh, should have put that away. Well, it wasn't to be this time, but that should add to his level of confidence, something they can really do with at the moment. Number 21 It's their second corner of the game. is number 17, Erling Haaland. And that has been cleared.
And now they can spring out of defence. Ah, he's given it away. And he's found the way past. Raul, plenty to aim at. And the shot! সেও আমার মতো Hits off target and by quite a way. There will be 5 minutes added time. Threads one in. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. Now it's Beckham. And there's green grass ahead of him. No way through. Now it's Maradona! And that may well be that. That is that. While that was a frustrating game, they were... প্রমিত ভাই আছেননি
প্রমিত ভাই নাই হাওয়া। ভাই একটা লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিন প্লিজ, সবাই একটা একটা করে লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিন। সবার কাছে অনুরোধ রইল লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করার জন্য। একটা সাবস্ক্রাইব লাগে ভাই, তাহলে 100টা সাবস্ক্রাইব হয়ে যায়। প্লিজ করে দিন সবাই মিলে। হ্যাঁ ভাই খেলবো, রোহান ভাই সমস্যা নাই, খেলা হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ড্যাশ মারা সারা। এভরিওয়ান করবে না ভাই, সবাই লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব, একটা একটা সাবস্ক্রাইব লাগে তাহলে হয়ে যাবে 100। Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Hi, Peter. It's great to be here. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. Things have got underway here pretty promptly. Well, we all know of Johan Cruyff as the father of total football, but what can we expect from him on the pitch, Jim? He'll be the conductor, Peter, making sure that his team create space and make good use of it. I expect him to be running the show and adding a touch of class to proceedings. Yeah, winning with style, and that's what he has always been about. Always. Passing is crisp and sharp. And no, that is pretty much the end of that. Del Piero. And it's Thuram. To Messi. Cruyff. And this is Romario. Romario unable to make it happen for all his good intentions. And it's Messi. And here's Romario. Cannavaro pulls off an exemplary piece of defending. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified.
Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. Now it's Alvarez. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Cruyff. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. De Bruyne. Beckham. And he's managed to get free. He's having a shot! And that has earned a few nods of approval from the bench. Beckham to take it as usual. রোহান ভাই দোয়া করেন, That's a decent সাবস্ক্রাইব clearance. সাপোর্ট করেন, বুঝছেন? That's really nicely played. সাবস্ক্রাইব করে সবাই একটু সাপোর্ট করেন, That's a ইনশাআল্লাহ হয়ে lovely, যাবে। neat pass. সবাই যদি একটু সাপোর্ট করে তাহলে 10,000 খুব তাড়াতাড়ি হবে। Takes a shot! And he looked every bit the assured keeper there. De Bruyne really must be thinking what he has to do to score there. It's their second corner of the game. Van der Sar gets his hands on it and the danger is averted. Madrid have the chance to go the other way. Maldini was in no mood for any of that. Vieira. Messi running with the ball. Henderson did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And we've reached half-time. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. Reflections on the first half? Well, at least the defence can look back on a job pretty well done so far, Peter. I think they've squeezed the play quite well and they've been relentless in their pressing. So the energy levels have looked good. Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. And we're already back up and running after half-time. Bangladesh are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. And this is Eto'o. Henderson with the slide tackle there. So, Jim, is that the manager telling the full... Oh, he's taken out. That'll be a foul. It's a straight red. He has been given his marching orders. Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. Schlotterbeck. Well, they continue each to cancel the other out. Maldini is pretty much the definition of the word uncompromising. Strong running down that left flank. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Oh, he's felt that, hasn't he? Foul and a free kick in a very dangerous area. And he has shown him a yellow card. Well, this is worrying. He is not the sort of player who tends to stay down. কি করব ভাই, সবাই তো আসে, বুঝছেন? আচ্ছা, এই ম্যাচে আসবে না মনে হয়, মানুষ কম আছে, আপনি চলে আইছেন। So he's plotting something before playing it in. It is another opportunity from a set piece they have here. And it's Messi. That's good running with the ball, and that's gone loose. Crunching tackle. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game.
Well, I think it's a শালা fair আমার ফিল্ডার reflection of দাঁড়াইতেই what we've পারতেছে seen না so এটার far. সামনে। Neither side has produced that many efforts at goal simply because respective defences have been strong. Now it's Beckham. Tries to play it through. He's got away. Del Piero. And no, he's seen through all of that. That's a risky ball, you've got to say. And here's De Bruyne. Jordan Henderson. Now it's Alvarez. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Messi. Oh, that's a foul in a dangerous area. Well, that looks like a final warning. Still খেলবো no মানে আগে আপনি card. ভার্সেস একটা খেলে নেন। Substitution on the field. Number 21. Del Piero is eyeing up his options in the middle. Coming on the So field. who is the target now? He's having a look at what's available. Number 13. Vinicius Junior. Now, who's going to be first to this? I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Now it's Haaland. Haaland! And that is wildly off target. ডিভিশন দিয়ে উঠতে পারতেছেন না, কি কম বলবো দাদা, ভালো করে একটু মাথা ঠান্ডা করে খেলো, দেখবো হয়ে যাবে। So there's going to be another change here. So time for a potential game changer. Well, this could lead to the Goal খেলে injection মাথা of গরম energy কইরো। that might disrupt the rhythm of their opponents. There will be De Bruyne. added time. Another pass just keeps it ticking over. It's Zico! Oh, denied brilliantly. Really anticipated that well, didn't he? Henderson makes the interception. দাদা লাইক And এন্ড that সাবস্ক্রাইব will be করে দাও it. প্লিজ। Frustration, exasperation, vexation, certainly from... রোহন ভাই চলে আসেন। দাদা আমি 2-3 সিজন আগে বুঝছো ডিভিশন 1-এ ওটা ট্রাই করছিলাম আমার ভাঙাচোরা স্কোয়াড নিয়ে 1700 কত সামথিং ছিল বুঝছো 85 মেবি এরকম পরে একটা ম্যাচ জিতলে উইটা যাই তখন মাথা গরম করে একটা গোল খায়া গেছি পরে হাইরা গেছি পরে আর খেলি নাই আর এই 2 সিজন ধরে মনে করেন আমি ডিভিশনে খেলি নাই জাস্ট গেমে ঢুকে ইয়ে করি ওই ভার্সেস খেলি লাইভ করি আর কিছু না দাদা একটা সাবস্ক্রাইব লাগে বুঝছো করে দিও কেউ করে দিয়েন প্লিজ তিনটা গিফট বক্স খেয়ে দিল ওকে আইডি রিঅ্যাকশন দেই ভাই কিন্তু একটা লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করেন প্লিজ এমডি শাহরিয়া ভাই চলেন শাহরিয়া জিকো ভাইয়ের আইডিটা দেখে আসি শাহরিয়া জিকো
शाहरिया जी को भाई একটা লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব। আসলে না কেন? ওহ, আমি বানান ভুল করছি। আরিয়ান ভাই দেখতেছি, সমস্যা নাই, একটা লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিন আরিয়ান ভাই। বাপরে, ভালো আইডি বানাই নিয়েছেন, ই তো আছে, আর কি লাগে? সেন্টার ফরওয়ার্ডের একটা রাজা আছে আপনার দ্বারে। দুইটা বাদই তো দেখতেছি সব ফ্রির, মনে করেন যে কয়েন টয়েন দিয়ে নিছেন সবগুলো, F2P আর কি। সাইড লাইনের অবস্থা কি? বাতিস্তুতাকেও খেলাইতে পারেন ডাবল সেফ কইরা, ভালো একটা কার্ড মিয়া বাতিস্তুতা। ভালো আইডিয়া, আমার থেকে অনেক ভালো, অনেক অনেক অনেক। তো কোন কার্ডটা নিবেন ইয়ের থেকে, ফেস্টিভ্যাল ক্যাম্পেইন থেকে? আয়ান ভাই দেখতাছি, লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করেন প্লিজ। 108 মেসির পুরান কার্ডটা আছে। এড লাগবে, সমস্যা নাই, এড পাঠাইতেছি। রোহান ভাই একটু দাঁড়ান। আয় হায়, সিবি পাইয়া গেছে, সিবি পাইয়া গেছে, আর কি লাগে? এসএস লাগে একটা, নেইমার আছে, ভালো একটা এসএস লাগবে। রুমিনি গার্ড, রদ্রিটা মেবি বক্স টু বক্স। আর এটা মানে হাত কাইটা গেছে রে ভাই, আছে হাতে। ভালো আইডি ভাই, আমার থেকে ভালো আছে, অনেক ভালো। চলেন ইয়ে ভাই, আয়ান ভাইয়ের আইডিটা দেখি। ও আয়ান, আয়ান ভাই লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব চাই। আয়ান জুনিয়র নাম্বার 10। আই হাই, অলিম্পিকের মেস নেইমার। ও ভাই, রোনালদো আছে, রুমিনিগার, বেলিংহাম, মেসি। সিবিগুলা দেখছেন, সেরা অ্যাকাউন্ট, সেরা অ্যাকাউন্ট। দুইটা ডিএমএফ দরকার আর কি, ভালো দেখা। অ্যাঙ্করম্যান একটা মাস্ট দরকার। ভাই প্লিজ একটু কষ্ট করে ভাই দুই একটা সাবস্ক্রাইব করে দিন, আমার দুই একটা সাবস্ক্রাইব হলে। ও ভাই ধন্যবাদ, 103টা হয়ে গেছে। সবাইকে ধন্যবাদ ভাই, যারা যারা সাবস্ক্রাইব এন্ড লাইক করছেন। ভালো আইডি, সাইড লাইনও ভালো প্লেয়ার আছে। হায় হায়, মালদিনিও আছে, বাপরে। পেলে আছে, ডিএমএফ বিয়েরা আছে, ইউহান ক্রুইফ আছে, নেইমার আছে, শিবসিংকো আছে, ওই নতুন সিভিটাও আছে। সেরা একটা অ্যাকাউন্ট, অনেক টাকা খরচ হয়েছে এই আইডির পিছনে, 100%।
জাকির হুসাইন ভাই লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব চাই। জাকির ভাইয়ের আইডি তো ফ্রি টু প্লে, ভালো আছে, বাট আমাদের রাহুলের কার্ডটা নাই আর ওই এলডব্লিউএফ এর কার্ডটা নাই। আচ্ছা রুহান ভাই তাহলে কোঅফ খেলবো না, সমস্যা নেই। আমার মতো ও ভাই গুলিটা আছে, 110-এর মেসি আছে, এরিক ক্যান্টোনা আছে। আমি মনে হচ্ছে গরিব আইডি। আপনারা তো দেখতে পাচ্ছেন না, ভালো ভালো 107-এর 8-এর 9-এর কার্ড আছে, 10-এর। ভাই ভালো আইডি এটা। জাকির ভাইয়ের ভালো আইডি তো, লুকায় রাখছে সব হিডেন। ভাই 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 জাকির ভাই এই ছিল আপনার মনে মনে? সাইড লাইনের প্লেয়ারগুলো দেখতে পাচ্ছেন না যদিও, এরিক ক্যান্টোনা, মেসি টেসি সব আছে, রোবার্তো কার্লোস, সেরা আইডি। বাট ডিভিশন চাইরে কেন? এই আইডি নিয়ে আমরা থাকলে গ্লোবাল র্যাঙ্কিংয়ে উঠতাম দেখতাম। ভাই সবাই প্লিজ একটু কষ্ট করে লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইবটা করে দিন, আমি সবার আইডি দেখবো। হ্যান লুকায় রাখছেন না, পুর পারসন লাইক মি। বাট 2টা সিবি আছে, সিবিটা আর আরবিটা নাই আমার অ্যাকাউন্টে, আর ওই 3টা 2টা সিবি আর আরবি নাই, জিকে নাই, এএমএফ নাই, সালাডটা বাতিস্তুতা নাই, ওয়েল নাই। ভালো আইডি আছে 3145। LIONEL Oh my god, Bridge Color. Turkish player, Bridge Color. And Fox in the Box. I think this player card name. Maybe Ben Baston, maybe. 105. Leo Messi, Snyder, 102. MF. This account is overall balanced, bro. It's good account. One, two, three, four. One. F2P account, brother. Yes. Iran. Khamenei.
ইরানে এখন আন্দোলন চলে ভাই। 1 কেজি মাংসের দাম 1 কোটি টাকা ইরানি টাকায়। 1 crore. It's Khamenei account. Oh my goodness, রোনালদো ভাই রে ভাই, আমার একটা ফেভারিট রোনালদোর ওইটা 107-টা ভালো কার্ড আর কি এটার থেকে, তারপরেও এটা ভালো। আল নাসের রোনালদো। আরে রোহান ভাই, সব মেসেজ খেয়াল করা যায় না বুঝছেন, কিছু মনে নিয়েন না। Just 2 paid card. 3. I just 3 paid card, but Division 3. ভাই এই আইডির সাথে ডিভিশন 3 মাইনা নেওয়া যায় না। খামিনির আইডি তো চলেন নেক্সট। $99. Yeah, this is good. Division 1. But how? ভাই এই প্লেয়ার না ডিভিশন 1-এ কেমনে গেল? ইরান পেস IR 1, খামিনি 1. ইরান ভার্সেস ইসরায়েল, আলহামদুলিল্লাহ। ওভারঅল ভাই দিস আইডি দেখি ইরান IRAN PES Paolo Maldi. His main account. Javi Alonso. It's not a DMF. Bye. Winner live. না ভাই, বাঁকা করা যাবে না। এটা হচ্ছে সুজা বলতে, এটা হচ্ছে শর্ট ফিডের লাইভ, বুঝছেন? আর ওইটার যেটার কথা বলতেছেন ওইটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল মেবি, আর এটা হরিজেন্টাল। ফোরলান, বাপরে, বাচেস্তুতা, কুবো, লিও মেসি, রাশফোর্ড, ডিএমএফ, যাবি, এলবি, সিবির হাই কার্ড। হাউ ব্রো?
আরে মুরগি ডাকতেছে আমার থেকে, মনে করেন যে রাত্রের বেলা তো অনেক দূরে আছে, পাশের বাসার। আমার মুরগি নাই ভাই, গরু মুরগি হাঁস কিচ্ছু নেই। সকাল না ভাই, মুরগি ডাকে, কি করবেন বলেন? যুগ পাল্টাইছে না, সাথে মুরগও পাল্টাইছে আর কি। The Zephyr. THE. Zephyr bro, like and subscribe now please. আহা, শিবিরে রাখছে চশমা ডেবিট, চশমা ডেবিটে সিবি দিয়ে রাখছে। এক দুইটা খেলে চলে যাবে, একটা খেলে অনেক রাই তো হয়েছে বুঝছেন, 3টা হয়েছে গেছে। গুড আইডি ব্রাদার, বাট তুর্কিশ আইডি। I think he's from Turkish. Division 2 highest rank. Nice ID bro, F2P. Free to play. But check. Mo Salah. Oh my goodness, Samuelito. Batistuta. CB. Manchester United. Overall balance ID brother. 3171 collective strength. Total collective strength 3171. Next. M7 9 V. Jesus. Sanford Snyder. Rami Yamal, বিষ খেলা। Collective strength overall 3180. বাপরে, like defense line. I like it. So funny. জাহিদুল ভাই, লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব চাই প্লিজ। 07 বাংলাদেশ PNG OPAN।
Everyone like and subscribe now, brother, please. Three shoe time. An Arsenal pack LB, CB. Oh my shit. Arsenal defensive lineup. One, two, three, 4, 5, 6, 7. 7 shoe time card. Total collective strength 3162. It's very good. Highest division 1. Oh my godness. Rich kit. I think this account owner rich kit. This account owner is a rich kid. Really. Defensive lineup. Roberto Carlos Pio নাম কি জানি স্পেনারটার নাম কি ভুলে গেছি ভাই দুইটা সিবির নাম ভুলে গেছি বাট জিকে নরমাল 109 মেসি 109 ক্রুইফ 106 এরিক ক্যান্টোনা total collective strength 3261 শান্ত ভাই দেখতেছি একটু কষ্ট করে লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইবটা করে দিবেন প্লিজ আপনার বয়স কি 34 নাকি 34 দিলেন ও 60 দূর থেকে দেখা যায় না কমেন্টের ফোন দূরে আছে তো বেবি তো highest P2P rating division 6 very good ID brother overall LWF and RWF I like this card Manchester United Chunha Matthias Chunha baby to safe total collective strength 3164 next please brother everyone like and subscribe now Rui Costa
এটা দিকে শেষ ভাই, আর ইয়ে করবো না, আমার অনেক ঘুমে ধরছে। বাট ক্রুইফটা লাগতো আর কি, ইউহান ক্রুইফ, ভেরি গুড। কোয়াপ খেলি আসেন, হ্যাঁ কোয়াপ খেলবই, চলেন। টোটাল কালেক্টিভ স্ট্রেংথ 3196, ফরমেশন 4222। হায় হায়, রুই কোস্টারে বসাই রাখছে। হায় হায়, আরেকটা দিছে কেসা এপি, সৌদি আরবিয়া, কিংডম অফ সৌদি আরবিয়া। এটা কেসা না, এপি। 45। But brother, please everyone like and subscribe now. Oh my goodness, this ID account. Hi hi. Hi hi. Fox in the box. 110. Mr. Zlatan Ibrahimovic. Ballon d'Or winner. Dembele, Leo Messi 110. Neymar 107. Ronaldinho Gaucho 107. Vieira 106. Lilian Thuram 108. Carlos 106. EK Casillas GK 106. Total collective strength 3,321. বাপরে, হাউ ব্রো, হাউ। সাইড লাইনের পিলার পেলে দেখেন আছে ওইদিকে, আরো কি বাপরে, রনিও আছে, সেলার আইডি রে। আইডিটা যদি দেয়া দিত ওনারে তাহলে ভালো হইতো। চলেন কোয়াপ খেলি। অনেক রাইত হয়েছে ভাইয়া, অলমোস্ট 3 ঘন্টা হয়ে গেছে। চলেন। আর সাবস্ক্রাইব বাড়ে নাই, কেউ করে নাই। 500টা কি হয়েছে? ও 1 vs 1 দিছি, দিব তো কোয়াপ। চলেন ভাইয়া, চলে আসেন। $219। এস ফানি মুভমেন্ট ভাই, একটা লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব চাই, প্লিজ করে দিয়েন। GXDL, after this match I am review your account, okay? I will review your account. চলো KGF রুহান ভাইকে ইনভাইট দিলাম। আমাকে রিচ কিড ভাইকেও ইনভাইট দিলাম। রিচ কিড আসলো না। আরে রুহান ভাই, আরে ও রুহান ভাই চলে আসেন ফার্স্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ, রুহান তো আসলো না, রুহান ভাই তো আসলো না।
আগে আইলে চারজন চারজন স্টার দিয়ে দিতাম। This is eFootball, bro. ভাই একজন লাগে, একজন 11 জন দেখতেছে বাট আসতেছে না। ভাই অনেক রাইত হয়ে গেছে, কেউ আসতেছে না, সকাল হইব। ওকে ওকে, add me src src is come back. New subscription subs ও ভাই আর একজন লাগে রে ভাই। একজন ছাড়া কেমনে খেলি? কেউ ইনভাইট দেন না কারোর কাছে থাকলে লিস্টে। More one brother. ভাই কেউ চলে আসেন না থাকলে। আসেন তো 9 জন, বাট আসতেছে না একজন। দৌড়া দিলাম স্টার্ট। ভাল লাগতেছে না, কি করুন বলেন? হুম
Hello, Mr. Mahdiason. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So it's away we go then. Well, we all know of Johan Cruyff as the father of total football, but what can we expect? Oh no, this does not look good. He's shifting through the gears here. Roberto Carlos. Plays a sharp little ball here. Shoots! It's anyone. Oh, it's fallen loose again! Just off target. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. Cannavaro. Bergomi. And it's Roberto Carlos. He shifted it to the flank. He's in space and looking for options. Not pretty, but it gets the job done. Otto. Otto powering forward here. He's picked his way through. Oh, good read. He read that really well and stopped it. No goals as yet. Neither of these two want to come off second best. Otto. They'll want to make the most of this turnover. Cruyff was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Played out to the left flank. Now it's Cruyff. That was lovely, that. He's found a way through. And that has been cleared. He's had a shot! And that's what you call inspired goalkeeping. Carlos really must be thinking what he has to do to score there. And we have our very first corner. Rui Costa tries to clear. And it's Gerrard. Now it's Villa. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Messi. Not much subtlety about that challenge. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. David Villa. And he's there to make the challenge. And that'll be the final action of the first half. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. How do you look back on the first 45 minutes? Bangladesh may probably be feeling a little aggrieved about not capitalising on such a bright start. Their mood at half-time should be more upbeat. The glass remains half full and it should spur them on. So we reach the halfway point and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. So we're straight back at it at the start of the second half.
So the first half brought no goals. Roberto Carlos. Now that looks a decent ball. Oh, that is a nice touch. Costa Curta did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Oh, well played, well played. Oh, that's been cut out, well played. Gently done. Oh, now here's an interesting matchup. Oman do have a chance to counter here. And no, that is pretty much the end of that. Oh, some tackle that. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Yes, 0-0 and little promise of a goal due to the shot-shy nature of this contest, but I'm not giving up on it. There's plenty energy on the pitch, not to give up hope just yet. Maldini is pretty much the definition of the word uncompromising. Cruyff. Maldini pulls off an exemplary piece of defending. Goes for the shot! Oh, the keeper's done ever so well. Gerrard is offering a wry smile there. It's their second corner of the game. Defending of the desperate variety. Oman really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. And he's there to make the challenge. Now it's Villa, looking for the run. I think that's offside. Yes, it is. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. And the keeper's given it away. Roberto Carlos. Pullet takes control of it and he's on the move. And claimed it back swiftly. He's through, now is he in? David Villa! And he comes up trumps again. Villa really can't believe it. Foiled by the keeper again. Cruyff. And that is that. Frustration, exasperation, vexation, certainly from an attacking perspective. Neither side able to make an impression despite all the huff and puff. How would you summarise what we've seen today then, Jim? Listen, the more this game went on, a draw was always likely to be on the card. So overall, I don't think anyone will be complaining too much about. ভাই ভালো থাকেন সবাই, চলে যাই। হ্যাভ এ গুড নাইট।